background in finance, I was wondering what exactly he was telling us. But he was right, Your Excellency. The economy was actually in ICU. But today we are talking a different story. Your Excellency, you have given me an opportunity to work with you very closely. And thank you for supporting me. Because if you didn't give me space to work and support me, we would not be where we are today. And I can confidently affirm that inflation has been contained. Our reserves are healthy, over 5 months of import cover. The shilling is now stable. In fact, Kenya's shilling has appreciated the most in the world in a period of less than 1 year. Your Excellency, I am confident to say today that road contractors are back on the roads because of what we have done. And going forward, this economy can only get better. Today we don't have sufurias in our heads. People are complaining about other things. When you see people who during President Uhuru's time were asking why the price of tea was very low. Those people were asking why coffee was collapsing. They were asking why dairy industry had a challenge. In fact, they were saying dairy industry had a challenge because President Uhuru had an interest, a direct interest. He owns a dairy farm. Today, Your Excellency, I am waiting to hear those same people complaining about tea. I am waiting to hear if they are complaining about coffee. I am waiting to hear if they are complaining about milk. Today, the conversation is changing to human rights. But they are not known for fighting for human rights. It is us who are known to be fighting for human rights. And Your Excellency, I am happy that we are working even on that space of human rights to make sure that Kenyans have a voice. And if there are challenges that we are facing, we confront them head on and we deal with them. It is not something to call people to the streets and loot people's property. It is something that we can discuss and agree, as you have agreed with Baba, that we are going to compensate those who have suffered in the hands of police and even the police officers who have also suffered. And someone was asking the other day, who has been the Vice President of Kenya, that where will we get the money? That there was no budgetary provision. I want to remind him that 2010 Constitution gave the Cabinet Secretary, National Treasury, powers under Article 223 to provide money where a need has arisen. That justifies the same. And I want to announce here that Your Excellency, a need has already arisen because you have announced with Baba that you are going to compensate these people. I will use that authority, that delegated authority by the people of Kenya, to provide resources and budget where a need has arisen, and I want to announce that a need has already arisen. Secondly, because I want to move very fast, Your Excellency, I don't know whether watu wa Migori mlikuwa mnasikiza President vizuri. When the President talked about the projects that are going on in Migori and the things that you can see, not propaganda. When the President says 18 markets are being constructed, these are things that are happening on the ground and you are seeing them. If a president can go to Oria of all places and launch a market, and the market is already being constructed, almost nearing completion, which president can go to Oria? Which other president can visit Oria? And you are seeing all this. You are seeing what is happening in the blue economy, which was forgotten for years. You are able to see that almost every constituency in Migori County, for the first time, I don't think there is any other financial year where almost every constituency in a county like Migori has at least one tarmac road lined up for tarmacking. But Your Excellency, let me also clarify this. That as you do it here, you are doing it elsewhere. As you are putting up stadium in Migori of 800 million shillings, I know there is another one in Kakamega for 1.4 billion shillings. As we upgrade, and by the way, Your Excellency, it was a very sad situation, that the 4 counties of Luo Nyanza, Migori, Homa Bay, Kisumu, and
Siaya. And even by extension, our Kisii neighbors. We didn't have a serious level 6 hostel in this region. All these years since independence, we all know how Russia, it used to be called Russia, then it became New Nyanza General Hostel. Now it is Jaramogi Oginga Odinga Hostel. All these governments, no one saw the need to make Jaramogi Oginga Odinga Hostel level 6. It is this administration which has upgraded Jaramogi Oginga Odinga to level 6, and you have allocated 3 billion shillings in this financial year. Jaramogi was surviving barely on 600 million provided by Kisumu government, Kisumu County. Today, what are we seeing? An elevated hostel where we are going to have a cancer center for this region. Our people used to come to Moi Eldoret, Your Excellency. Now, but as you are doing that here, I know that in Bungoma, we are also doing another hostel there as our neighbors here at 4 billion shillings from Africa Development Bank. And we have added another 1 billion shillings for Kakamega Hostel. So the whole country, I'm just talking about the neighbors here, because I don't want to talk about Turkana, I don't want to talk about Kwale, Lamu, it will be the whole day. Your Excellency, you are fair in your administration. You are fair in your administration, and you will be judged correctly. Let me now conclude. Your Excellency, the truth is that the people from this region, we have tried getting friends. We have tried kutafuta marafiki. We have not started with you. We started from independence. The late Jaramogi Oginga Odinga tried. He even helped Mzee Kenyatta come out of prison. And he refused to be the president of this country. The first president of this country would have been Jaramogi Oginga Odinga. He refused to accept that position offered to him by colonialists so that Kenyatta could come out of prison, so that Kenya could be united. When Kenyatta came out, he was made vice president for 2 years. The next thing that happened to Jaramogi was jailed. He was locked up, put under house arrest, and that was the end. After that, Moi became president by grace of God. In fact, people thought that he was a passing cloud. But he became president anyhow. Actually, the longest serving president, because the constitution now limits. Hata tukipenda wewe vile Walter alikuwa nasema, the constitution says 2 terms. Your Excellency, once you finish your 2 terms, please just go home. Another person will come in. Let nobody start talking about 2 terms here. The constitution is clear. It is more than 2 terms. It is 2 terms for you. We don't want to cut it short. Once you are done, another person body will come in, or UNET will come in, another person will come in. But you see, President Moi became difficult for some people. And so they came again to Jaramogi. Help us get this man out of power. Jaramogi brought Ford. Instead of allowing Jaramogi, we even pleaded with them to allow him 2 years of leadership. What did they say? They brought their son from somewhere, split Ford into 2, Ford Asili, Ford Kenya. Siku hizi hata ime split Ford people, watu wengi sana. So, again tukaanguka. Jaramogi died. Raila took over. Raila, with you, good heart. By the way, Your Excellency, Baba akona good heart sana. Nimefanya na yeye kazi. He has the best heart for this country. He said Kibaki tosha. Hata tukakampenia Kibaki when he could not even walk. You know what we went through. He won presidency. The very day he was sworn in, Raila was blocked at the gate of State House, together with Moody Award, while others were allowed in. That is the friendship that we have gone through. That is the friendship. As if that is not enough, tulifanya handshake. Juzi tu. Junet saa zingine ananiambia, naangalia Junet, the legislation tunapewa, you used to give us some legislations which were very bad. Tunaangalia hiyo legislation, you were deputy president, but I don't know whether ulikuwa na authority that time.
Tulikuwa tunapewa legislation tupitishe, zingine naona si mzuri. Juneta ananiambia badi, wacha tupitishe tu, tukikuwa president, tukipata president uongozi huko mbele, tutabadilisha. Tulikuwa tunatarajia tutapewa hii kiti. Na alikuwa na hiyo kifungu, anafungwa na anafunga. Anafungwa State House na anafunga. Sasa tukasema hii kitu tunachukua. Wacha wakati fika 2022. Your Excellency, nilishangaa nikiona nakuletea kifunguo huko Kasarani. Lakini kusema ukweli hiyo kitu ilinikasirisha. Wiki moja nililala kwa nyumba, sikutoka hata kwa sitting room. Then now you have this key kwa mkono yako. Sasa tunaambiwa ati someone can come and grab it from you and give it to us. Now mimi ninajiuliza, when you had it in your hand, ukapeleka kwa William Ruto. Sasa unataka kugrab kutoka kwake. How will that work? Your Excellency, what I'm saying in a nutshell, you have shown us a different friendship. I am not saying this because I'm Minister for Finance. I am saying this because I can see the way you relate with everybody in this country. You relate with the Luos, you relate with Turkana, you relate with Kurias here. In fact, hata tulikuwa tunashangaa kwa nini hawa Wakuria wanakupenda na sisi hatukupendi. Kumbe ni hii ndiye walikuwa wanaona hii mwaka yote. Sasa mimi nataka niambie watu wetu hapa tutoki. Wacha watu wengine pia watoke waende nje. Sisi pia tubaki hapa tuone vile Riogiriugi alisema ni uongo gani ama ni ukweli gani unasema. But as I conclude, Your Excellency, I am confident that 2027 ODM, which I chaired for 10 years, there is no any other chairman of ODM who has served longer than me. And UDA and Kenya Kwanza mzima tutafanya kazi pamoja. Uchaguzi ya 2027 tutashinda pamoja, na tukiendelea hata 2032 bado tutakuwa pamoja na tutashinda na another candidate in 2032. May God bless you. God bless watu wa Migori yote. Leo hii Kizungu imenichanganyisha sana. Ningeongea Kijaluo lakini sasa tuko na Wakuria pia hapa. I want to end it there, and Your Excellency, invite you to the podium to respond to a few issues. Please come up and with us clap. 1, 2, 3. Karibu. Aya, Migori hoye. Muketi chini dakika chache. Wacha nishukuru viongozi wote waliozungumza, wananchi wa hapa Migori. Nasema asante sana kwa yale mambo yote ambayo tumesemezana. Ningependa kukubaliana na viongozi hawa ya kwamba enzi ya ubaguzi, enzi ya chuki na kugawanya Wakenya tumeifungia nyuma, tunasonga mbele tukiwa pamoja. Nataka niwaambie watu wa Nyatike ambao wamesema ya kwamba kidogo mahali pao ni hardship. Ile Nyatike, we have a proper affirmative action for Nyatike. Barabara hiyo ulisema mheshimiwa ya kutoka Kababu, ulisema iende vizuri mpaka Nyatike, isiende Kombo, iende ipitie Bondo. Bondo gani? Nyironge. Iende Bonde Nyironge, iende Piny Oyie, iende Kadera mpaka ifike Odho. Si tumekubaliana hiyo? Vile vile nataka nikueleze ya kwamba ile milioni 500 tutaweka kwa mambo ya rice pia iko pale Nyatike. Ile milioni 200 tunajenga rice mill iko vile vile kule Nyatike. Na huyo contractor ambaye umesema anatuletea Kisungu Mkuti tutamshughulikia. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hiyo inasonga mbele. Ile mumesema mnataka Rongo iwe na campus hapa Migori, si ndio? Pale kwa KMTC.
Teachers Training College. Nataka nimwambie Mheshimiwa Masara, nitachukua maneno hiyo kama feedback na nitajua vile nitafanya. Ndio tuendelee namna hiyo. Tuko vile vile na barabara zingine nyingi. Najua kuna barabara ya kwenda mpaka Timlich. Hapo kidogo ilibakia nyuma. Hiyo barabara vile vile tutajenga. Najua kuna barabara ingine nilisahau kidogo ambaye ni ya Nyabiro kwenda Kombo mpaka Masaba. Vile vile tumeweka mpango yetu ndio tuhakikisha kwamba tunajenga. Na zile mambo yote wananchi ama viongozi wa hapa wamezungumza, mimi nataka niseme asanteni sana. Ile mambo tunafanya hapa Migori ndio tunafanya katika taifa letu lote la Kenya. Na tunataka kubadilisha Kenya kwa miradi na mipango, sio kwa maneno matupu. Najua mzee Riogi amesikia vizuri ya kwamba yale maneno nimesema hapa sio maneno ambayo tunangojea, ni maneno ambayo yanafanyika wakati huu. Soko zinajengwa wakati huu, barabara zinajengwa wakati huu, stima inawekwa saa hizi hapa Migori, na ile mpango yetu ya hospitali inaendelea katika mahospitali yetu saa hizi hapa Migori. Na ile mpango yote ambayo tumepanga, hata ile ya sukari ambayo tumesema hapa wakulima walipwe kila wiki, hiyo inaendelea hapa Migori. So nimefurahi, nimepata nafasi ya kufika Migori ili mzee Riogi aheshimike na vile vile akuwe satisfied ya kwamba the President of the Republic of Kenya is serving every Kenyan and every region and every county equally. And that is how we are going to move forward. Mimi nataka niseme watu wa Migori, asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Migori. Tumekubaliana na baba ya kwamba tunatembea hii safari pamoja. Leo anaenda kuongea na watu wa devolution, na tumekubaliana hii barabara ya compensation ya wale walioathirika. Tumekubaliana the 10-point agenda ambayo itahakikisha ya kwamba Wakenya wote wanajumuishwa. Tumeweka kamati maalum ambayo itahakikisha kwamba hiyo 10-point agenda inashughulikiwa, na kukiwa na matatizo, baba na mimi tutashirikiana kutatua haya matatizo, ndio Kenya iungane, tuende mbele pamoja. Na mimi nakubaliana tukifunga hii mkutano na yule muimbaji nasikia anatoka hapa Migori, ule anaitwa Inda, alisema waonge wasiwasi, waonge uchochezi, waonge midomo mingi, wachwado manatich. Alisema hakusema? Tuko hapo kwa kazi. Munasema kazi iendelee. Asante sana, Mungu awabariki na tunawapenda sana. Sipendagi welomu, sipendagi welelu, sipendagi yae, sipendagi welomu. Haya basi. Sipendagi welomu.